دكتور أحمد خلف. ولا بد أن ننوه أن الوقت المخصص هو 25 دقيقة و5 دقائق للسؤال والمناقشة. And I have to state that المايك عندك. I have to state that the time would be 25 minutes for presentation and 5 minutes to ask him any questions you'd like. شكرا جزيلا للسيد رئيس الجلسة، والشكر موصول للجهة المنظمة للمؤتمر الدولي الأول للمعايير البيئية لذوي الإعاقة، وهي الاتحاد الدولي لذوي الإعاقة، والمؤتمر تحت عنوان الأماكن المؤهلة لذوي الإعاقة والتصميم الشامل. دكتور أحمد، نعم. دكتور أحمد، نعم. لو سمحت أن ترفع صوتك قليلا أو تقرب المايك قليلا من. نعم إن شاء الله. عنوان ورقة العمل هو البيئة الصديقة للعوق في العراق بين التنظير والتطبيق. The title of the paper is Qualified Places for People with Disabilities and Comprehensive Design. سنحاول الابتعاد في هذه الورقة عن الصورة الوردية التي رسمت يوم أمس في جميع الأوراق تقريبا، إذا ما استثنينا ورقة الأخ الدكتور عبد الله من اليمن. We will try to stray or stay away from coloring or showing off an image that actually provide you with facts relative to the qualified places for people with disabilities and the services we provide for them. وبالتالي سوف نتحدث بواقعية كبيرة عن واقع ذوي الإعاقة، خاصة فيما يتعلق بالبيئة الصديقة للعوق ومدى توفرها في الكثير من الدول، وسنأخذ نموذج منها وهو العراق. Therefore, we will be very realistic when discussing the friendly environment or the environments that should be friendly for people with disabilities, and we will discuss it in Iraq. فرغم الاهتمام الكبير على المستويات كافة الدولية والوطنية والمحلية بتهيئة بيئة صديقة للعوق، وذلك لما يتركه من انعكاسات إيجابية جمة على الغاية المنشودة، ألا وهي دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. And although there are a lot of efforts done by the governments and people who are known to have power to try to make sure that people with disabilities can be and are able to join everyone else who isn't part of the disability community. However, وقد تجلى ذلك الاهتمام بالنص صراحة على ذلك في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتحديد في المادة 9، وكذلك على النص في قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة العراقي رقم 38 لسنة 2013 النافذ على إلزام دوائر الدولة والقطاعين العام والخاص بتهيئة الأماكن العامة ووسائل النقل التي تضمن انسيابية كبيرة لذوي الإعاقة في الحركة والعمل. Again, despite the great interest at all international, national, and local levels in creating a friendly environment for the disabled, which Iraq ratified in 2011, as well as the provision in the law on caring for persons with disabilities, Iraqi persons with special needs, which is under law number 9 for the year 2013, which commits the state departments and the public and private sectors to prepare public places, transportation, and other routes to ensure a great flow of people with disabilities in movement, work, and enjoy the rest of their rights. فإذا ما أتينا إلى أهمية هذا الموضوع فتبدو الأهمية كبيرة نتيجة للنسبة الكبيرة اللي يمثلها ذوي الإعاقة في المجتمع العراقي نتيجة للحروب والصراعات الطويلة التي كانت الصفة المميزة لتاريخ العراق الحديث. This is a very important topic because it targets a large percentage of our population, which are people who have disabilities. That's why it's very important that we talk about it. كما تبدو الأهمية أيضا من لموضوع البيئة الصديقة للعوق ومدى ارتباطه بعملية الدمج المنشودة للأفراد ذوي الإعاقة في المجتمع وتشكيله ربما الحق الأهم من حقوق ذوي الإعاقة، والذي ممكن أنه يخفف الكثير من الأعباء على الدول في هذا الشأن. Especially since they make up a large portion of the people of our society, as we said, people who are part of the disability community, it's very important that we do our best to try to make sure they fit in the environment and find their place.
وتبدو مشكلة الدراسة في الفجوة الكبيرة بين النصوص القانونية سواء كانت في الاتفاقية الدولية أو في قانون رعاية ذوي الإعاقة العراقي، والتي تفرض وجود التسهيلات والتيسيرات وتهيئة بيئة صديقة للعوق، وبين الواقع المرير الذي يتناقض مع ذلك تماما. The important requires it acquires people with disabilities in Iraq society, especially since they make a large portion of the people of society as a result of wars and long conflicts that were the hallmark for Iraq's recent history, which imposes legal and behavioral methods to find and ensure their integration into society and keep them away from every opportunity to comply. وفرضية البحث تنطلق من إمكانية إجراء تعديلات على النصوص القانونية، وخاصة ما تعلق منها بتوفير بيئة صديقة للعوق بالشكل الذي يضمن وضعها موضع التطبيق الدقيق. فالمشكلة ربما لدينا في العراق لا تكمن في كم ونوع الحقوق القانونية الممنوحة لذوي الإعاقة، بل في صورية هذه الحقوق وبقائها مجرد حبر على ورق. The problem we're facing now is not only to alter the laws in order for them to help people who have disabilities to fit in and integrate into their societies. However, because most of these laws are only written on papers and aren't actually implemented in the real world. وقد تم تقسيم هذه الدراسة على 3 مطالب. خصص الأول التعريف بالبيئة الصديقة للعوق. عفوا دكتور أحمد، نعم. أرجو من الجميع وضع المايك على وضعية الميوت لو سمحتم. هناك تشويش على الدكتور أحمد. شكرا. تفضل دكتور أحمد. وسنخصص المطلب الثاني لمعوقات تهيئة بيئة صديقة للعوق. أما المطلب الثالث سيخصص لسبل التنفيذ الدقيق للنصوص القانونية لتهيئة بيئة صديقة للعوق. The search that we conducted actually briefly touched on 3 different topics, neglecting the importance of research when it comes to helping people who have disability, and the problem that research is manifested in the large gap between the legal texts that require everyone to put facilities and facilitations in the public. Third, the research is based on the hypothesis that it is possible to make adjustment to the legal texts for providing a friendly environment for the disabled. فإذا ما جئنا إلى التعريف بالبيئة الصديقة للعوق لوجدنا بأن هذا المصطلح لم يذكر لا في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تحدثت عن مصطلح آخر هو إمكانية الوصول. أما المشرع العراقي فقد استخدم مصطلح آخر وهو تلبية متطلبات ذوي الإعاقة في تصاميم الأبنية والمرافق العامة. When we look at the research, we can say or we can detect that the term disability-friendly environment wasn't discussed in the convention and agreement, the universal agreement as well. إلا أننا نرى أن المصطلح الأكثر دقة في هذا الخصوص هو مصطلح البيئة الصديقة للعوق، فهو الأقرب إلى الصواب. However, the most righteous or the most right term to use is disability-friendly environment. It's the most correct term to use in such cases, especially if we want to be closer to the truth. والذي يعني باعتقادنا البيئة المادية من أبنية وطرق ووسائل نقل ووسائل اتصال وغيرها، والتي تكون متاحة لولوجها من الأشخاص ذوي الإعاقة بالشكل الذي يجعلهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي أسوة بقية أقرانهم ممن لا يعانون من الإعاقة. A disability-friendly environment is an environment that helps people who have disabilities to use transportation, to roam around and use all the public services and be capable of being independent in public areas and have all the access they deserve to all the services provided by the government, just like everyone else in the community. ومن هنا يمكننا أن نستخلص عنصرين لعناصر البيئة الصديقة للعوق. الأول يتعلق بموائمة الأبنية والطرقات ووسائل النقل الداخلية والخارجية مع المتطلبات الخاصة بعيش وعمل ودراسة وتنقل ذوي الإعاقة بكافة أنواعها. We can now say that this disability-friendly environment can be divided into 2 points. The first point I would like to discuss is our rights to build buildings and construction
for people who have disabilities to use and make sure that they can walk into buildings easily, as well as use transport. Use all forms of services provided regardless of the disability they may face. أما الثاني فهو ما يتعلق بتطويع البيانات والمعلومات والاتصالات والخدمات المادية الأخرى بما فيها الإلكترونية لتناسب ذوي الإعاقة بكافة أصنافها. The second point would be making sure all financial, technological services are available as well for people who have disabilities to easily use, and to make it easier for them to have such financial transactions as well as using technologies of all sorts. وإذا كان العنصر الأول قد كان مشتركا أو اهتمت به كل من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون العراقي، إلا أن الثاني غاب عن اهتمام المشرع العراقي ولم يكن واردا إلا في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. The first point that I discussed, it's part of the international rights of people with disability that is acclaimed in Iraq. However, it's only stated and not being implemented in the real world. ونتمنى على المشرع العراقي أنه يواكب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الشأن، ولا يركز فقط على العنصر الأول، وإنما يهتم أيضا بالعنصر الثاني، باعتبار أننا نعيش اليوم في عالم يتجه يوما بعد يوم إلى الرقمنة في جميع مجالات الحياة، مما يفرض مواكبة ذلك العالم بتوفير تقنيات مساعدة لذوي الإعاقة في هذا الشأن. So therefore, we ask Iraq and all people of power there, the government, including the government, to follow up with the international convention and provide for us the 2 points that I discussed, whether it's education, accessible buildings, accessible transformation, as well as the second point, which talks about technology and financial accessibility. Because the second point is as important as the first, for we have to move further as the society improves and as the technology gets better and bigger with time. وإذا ما انتقلنا إلى المطلب الثاني المتعلق بالتحديات أو المعوقات التي تقف أمام تهيئة بيئة صديقة للعوق. And when we're discussing the second request, we can talk about the barriers from providing these services or providing a friendly disability environment for people with disabilities. فسنجد مجموعة من المعوقات أو التحديات التي تقف في هذا الشأن. أولى هذه التحديات هي المعوقات الاجتماعية. The first of those challenges and barriers that we face is social challenges. فبسبب كون المجتمع العراقي أقرب إلى العشائرية والقبائلية، والتي تعززت بعد العام 2003 بسبب الضعف الذي أصاب مؤسسات الدولة وفسح المجال لبروز أدوار لهيئات اجتماعية جديدة كانت على رأسها العشيرة والقبيلة. This is a very important point because most of the Iraqi community are part of a tribal and a clan, and therefore it's very hard to reach out to that community because of how they're divided in Iraq. وبالتالي تزايد الاهتمام شيئا بشيئا بهذه العشيرة أو القبيلة والتركيز عليها في حماية ورعاية شؤون المنتمين إليها وتراجع الاهتمام بالمدنية. That's why we have to focus on the individuals of these tribes to make sure that we force them, if not help them to be part of the general community in Iraq and integrate themselves with the rest of the people in Iraq so that they can have access to all the services as well. مثل هذا التوجه كان له آثار سلبية جمة في مجال تهيئة بيئة صديقة للعوق، وذلك لعدم الإيمان بقدرة الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي عدم جدوى التفكير بأي وسيلة لتمكينهم عبر تهيئة البيئة الصديقة للعوق. There's a negative way of thinking that is going around regarding people of disability, because there is a thought that a lot of people believe is that people who have disabilities are not that useful to society in general, and therefore they are excluded and not paid enough attention.
and not much effort is being done to help them integrate into their society and provide them enough accessibility. فحتى عندما يتم الاعتراف ببعض تلك الحقوق فإنها ستكون محوراً للمماطلات غير المبررة في التنفيذ رغم وجود العديد من المبررات التي تدفع باتجاه توفير تلك البيئة الصديقة للعوق. Even when we admit the rights of people who have disabilities and talk about it, there are a lot of procrastinations that occur due to not prioritizing their needs and not taking it seriously as we should. أما المعوقات الأخرى فهي المعوقات المالية. Other barriers include financial barriers or financial challenges. فلا يخفى مدى أهمية المال فهو عصب الحياة في الدولة الحديثة، وبما أن هناك أزمات مالية كبيرة مر بها العالم بدوله المختلفة بدءا من إذا أتينا إلى الألفية الثالثة بدءا من عام 2008 أزمة 2008 وأزمة 2019 الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد. Financial barriers or financial difficulties are important to discuss as well, considering we live on a world that is based on money and it's based on having financial abilities to be able to provide for yourself access to different services. And we have to admit that there was an 2008 and one that recently happened in 2019 due to COVID-19. ولا شك أن لدولة مثل العراق وتعتمد اعتماد شبه كلي على إيرادات بيع النفط الخام فإن تراجع أسعار النفط نتيجة لتلك الأزمات سوف يؤدي إلى تقليص إمكانية الدولة على الإنفاق على حقوق ذوي الإعاقة، الحقوق بشكل عام ومنها حقوق ذوي الإعاقة والتي كانت للأسف في ذيل أولويات الدولة العراقية. Especially for a country like Iraq that relies heavily on the revenue coming from the sales of crude oil after the economic downfall and the decrease of value for the crude oil, that affected especially people who have disabilities from getting the rights they deserve and having funding all their rights and funding all their accessibilities. ورغم أن أسعار النفط سجلت اليوم ارتفاعا ملحوظا إلا أن ذلك الارتفاع لم ينعكس للأسف إيجابيا على تهيئة بيئة صديقة للعوق وبقية حقوق ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق. Even though the value for crude oil have increased compared to the past, however, that hasn't been positively reflected on the funds that is being provided by Iraq to their people who have disabilities or who are part of the disability community. أما المعوقات الثالثة فهي المعوقات الدولية والتي تجسدت ربما بأنه رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها المنظمات الدولية على رأس الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلا أنه مع ذلك ربما شكلت مثل هذه الجهود جانب عكسي وهو الإحباط أو بالأحرى عرقلة لحصول ذوي الإعاقة على حقوقهم. The third thing I would like to discuss is actually international barriers. Although there are many countries worldwide, as well as international organizations that try to help people of disabilities in all walks of life and in every countries. However, some of them القاعة المشتركة لكل المؤسسات تعمل فيها ورشة قاعة مشتركة تطابق العرض. لو سمحتم مع الحضور الطابق الأول مع الموقف لو سمحتم. فمثلا يعني لو أخذنا الجهود الدولية اللي بذلتها المنظمات الدولية فيما يتعلق بالعراق لوجدنا بأن هناك جهود دولية للإسكوا اللي هي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، فبعد التواصل شخصيا مع مسؤولين في الإسكوا تقرر عقد أكثر من اجتماع في العراق لمنظمات ذوي الإعاقة مع هيئة رعاية ذوي الإعاقة. As an example to international efforts
and international organizations to help with Iraq and help fund the disability community. There were different meetings that were conducted in Iraq to help support that as well. حضر هذه اللقاءات الخبير الإسكوا الدكتور مهند العزة وهو من ذوي الإعاقة البصرية. In those meetings, Dr. Muhannad Al-Azza attended, who is actually part of the disability community, and he has a vision disability. وكذلك الدكتورة جزيلة ولكن هذه الاجتماعات حقيقة لم تتمخض عن شيء، وإنما كان هناك نوع من المجاملة باعتقادنا للأعمال التي تقوم بها هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، رغم التقصير الكبير في الذي تقوم به هذه الهيئة في سبيل تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. However, these meetings did not end up with having actual changes happening, and they just were meetings where progress or attempting to have progress were discussed. However, nothing was implemented in the real world. كان هناك أيضا جهود كبيرة للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أصدرت بتاريخ 23 أكتوبر 2019 تقريرها الأولي حول العراق ومدى التزامه بتطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. And in 23rd of October 2019, on the 23rd of October, it was discussed about the rights of people who have disabilities and what we can do to help them. مع أن التقرير كان قد وضع اليد على الجرح وأشار في 10 أسطر فقط إلى الجوانب الإيجابية في الموضوع، فيما تحدث في أكثر من 20 صفحة عن الجوانب السلبية وغياب التنفيذ الدقيق لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة ما تعلق منها بإمكانية الوصول أو البيئة الصديقة للعوق. On that date, 10 pages were discussed about the positivity and the positive impact that was done. However, more than 20 pages discussed the negative impacts and what has yet to be done. إلا أن ما يعيب يعني ذلك التقرير هو عدم وجود أي صيغة إلزامية فيه على الحكومة العراقية لتنفيذه، بل أنه أعطى للدولة العراقية فرصة إلى عام 2027 حتى تقوم بالرد على ما تضمنه هذا التقرير والتقارير التي تتلوه إن شاء الله. Because that happened because there was no rule that actually forced anyone to pay attention or provide the rights for people with disability until 2017, and that's why that happened in this study. هذا الحقيقة المرونة الكبيرة اللي تقوم بها المنظمات الدولية تجاه الدولة العراقية في جعل هذه الأخيرة تماطل كثيرا في تلبية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتحديد منها الحق ببيئة صديقة للعوق. Not having the right clear law is allowing governments to procrastinate and not providing the rights for people who have disabilities. إذا ما انتقلنا إلى المعوقات القانونية لوجدنا أن القصور الكبير في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد في القانون العراقي قياسا بالحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية ما يشكل يعني معضلة بالنسبة لنا قدر ما يشكل عدم تنفيذ هذه الحقوق بشكل طبيعي على أرض الواقع. We've already studied the problem of non-implementation of financial laws and noted that new means of enforcing these laws are required and can be used to enforce the law on the care of persons with disabilities and special needs by amending the provision of this law to ensure they are implemented sooner than later. فمثلا لو طبقنا الفقرة طاء من البند رابعا من المادة 15 التي توجب، أعتقد هناك صوت فيها معنا، فلو طبقنا المادة أو الفقرة الطاء من البند الرابعة من المادة 15 بإصدار التعليمات الخاصة بتوفير بيئة صديقة للعوق لم احتاج ذوي الإعاقة بالحال الكثير من المتفرقة ولو وفرنا الكثير من الأموال التي تصرف عليهم. If we implemented article number 15, a lot of people who have disabilities will actually get their rights and the funds they deserve without having to struggle for it, and it would be just implementing the law.
هناك أيضا معوقات أخيرة هي المعوقات السياسية. فرغم أن النظام السياسي في العراق لم يمنع انتخاب أو ترشح ذوي الإعاقة لعضوية البرلمان أو المناصب العليا. There is also other constraints, including legal and political constraints. Even though in Iraq, they state that they would like to help and they have all the means to do so. إلا أن عدم وجود بيئة صديقة للعوق منع الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول حتى إلى صناديق الاقتراع لإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة التي حصلت في الربع الأول أو الثلث الأول من هذا الشهر. As well as we can see that due to not having disability-friendly environments, that was a constraint for a lot of people to not participate in the debates on choosing of the presidential campaigns in the last month. كما أن عدم اعتماد المشرع العراقي على نظام الكوتا لذوي الإعاقة وعدم اعتماده ما تبنته بعض الدساتير العراقية كالدستور المصري يعني جعل حصة ذوي الإعاقة في الوصول إلى البرلمان صعبة إن لم نقل مستحيلة. نعم. دكتور أحمد يرجى الإجازة لو سمحت، لديك فقط 3 دقائق. سأنتقل إلى التوصيات بعد أن تقوم بترجمة إن شاء الله. As I stated before, there are not laws that actually are implemented to help support the funds of having access to disability-friendly environments for people who have disabilities, just like the laws are implemented in, for example, countries like Egypt. وفقا لتعليمات السيد رئيس الجلسة سأنتقل مباشرة إلى الاستنتاجات والتوصيات. فإذا ما بدأنا بالتوصيات سأركز على على الاستنتاجات سأركز على أهم هذه الاستنتاجات. أولاً قصور النصوص التشريعية العراقية عن مواكبة أو المواءمة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، لا سيما ما يتعلق منها بتهيئة بيئة صديقة للعوق. Due to the time, I will briefly go and talk about the conclusions. The first conclusion is the lack of effort by the Iraqi government to actually implement the laws that are enforced by the international disability. حتى الحد الأدنى من البيئة الصديقة للعوق الذي تضمنته نصوص قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة العراقي لم يتم وضعها موضع التطبيق. Also, I have to say that the second point is the Iraqi legislation failed to keep up with or harmonize with the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities in all areas. رغم أن الجهود الدولية يفترض أن تتسبب في تسريع إنشاء بيئة صديقة للعوق، إلا أن الممارسات الدولية وخاصة المجاملات منها شكلت للأسف عائقاً إضافياً في هذا الشأن. And even though international intervention should actually help fasten the support to provide a disability-friendly environment, however, having international intervention actually slowed down the process. إن عدم وجود ممثلين حقيقيين للأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان العراقي والحكومة العراقية أدى إلى عدم توفير بيئة صديقة للعوق وأبعدها عن أولويات الدولة العراقية. As well as not having people with disabilities presented in the parliament and in the government in Iraq actually excludes people of disability and not showcase them as part of the society in Iraq. وإذا ما انتقلنا إلى التوصيات، فأبرز توصية هي تعديل قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة العراقي بما يسمح بمواءمته والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ما تعلق منها بتهيئة بيئة صديقة للعوق، والابتعاد عن التعديلات الترقيعية والآنية التي تركز على الجوانب المالية فقط. One of the conclusions that I would like to start with is the friendly environments of buildings, transportation methods, and communication, as well as the financial rights has to be implemented for people of disabilities, and they have to have an environment that is disability friendly for them to be more productive. أو الاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام في الوقت الحاضر لممارسة ضغط جماهيري على مصادر اتخاذ القرار لإدراج التخصيصات المالية الكافية في الموازنة العامة لإقامة بيئة صديقة للعوق.
We should also use the fact that crude oil sales are higher and the pricing is more, so that we can apply pressure on people of power to actually fund the disability-friendly environment that we're all seeking to make the lives of people with disability much easier and have the services more accessible. وفي التوصيات أيضا اعتماد نظام الكوتا وتخصيص مقاعد بنسبة 10% لذوي الإعاقة في البرلمان العراقي لتمكين ذوي الإعاقة من التمثل في البرلمان والدفاع عن حقهم في بيئة صديقة للعوق. We should also provide seating. 10% of the seatings must be for people who are part of the disability community in the parliament, so that they can present themselves and their community in the parliament and fight for their rights and the right to have disability-friendly environments. وأخيرا قيام ذوي الإعاقة بتأسيس حزب سياسي خاص بهم لإيصال ممثليهم إلى البرلمان العراقي والحكومة العراقية والدفاع عن حقهم في بيئة صديقة للعوق. Finally, the conclusion is that the community who are consisting of people who have disabilities created their own political party so that they can fight for their rights and fight for the right to have access to a disability-friendly environment. وأخيرا أشكر الجميع حسن الإصغاء وأعتذر جدا للإطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I want to thank everyone and I do apologize for taking more time and peace may be upon you all.